Hello students, happy to see you all through this video. In this presentation we are going to see about Unit 3 functions and pointers. The next few videos are about this unit. We have more topics to cover in this unit, so the remaining videos will be covering the entire unit. The first video is about the first topic. It's nothing but the introduction to functions. Function is a term that you have heard already and we have used already in Python programming, so it is not something new. Just we are going to see how function is going to be used in C language. So as an introduction, we are going to see the following topics: what is a function and the need for functions, benefits and uses of function, functions in C, the different types of functions and the different parts of the functions. So we'll just start with the definition for function. The definition for function goes like this: it is a sub-program which has a set of statements that performs a specific task. We know that program is nothing but a set of statements or instructions used to perform or solve a particular problem. So when a problem is given to you and you want to solve it using a program, we just write a set of instructions using some logic and the syntax, proper syntax, so that we get the desired result. That is what we call as a program. And a function is a part of a program. When the program you want to solve a problem goes larger, the number of lines or the size of the code becomes larger, it becomes a difficult process for you to manage the code, to find out the errors and correct the errors. ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம லெங்க்தியான ப்ரோக்ராம், அதாவது ரொம்ப பெரிய ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்கக்கூடிய எரரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ அதை சரி பண்ணுறதுக்கோ நமக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும், ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அந்த பெரிய ப்ரோக்ராமை சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி ப்ரோக்ராமாக பிரித்து ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை மட்டும் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன போர்ஷன்ஸாக பிரிக்க போகிறோம். ஜென்ரலி வி கால் திஸ் அஸ் மாடியூல்ஸ். அதனால தான் என்ன சொல்கிறோன்னா, அந்த மாதிரி குட்டியாக பிரிக்கிற மாடியூலை வி கால் இட் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன். So function is nothing but it's a part of the program. So I repeat, function is a sub program that has a set of statements. Program மாதிரியே தான் ஒரு set of statements இருக்கும் that performs a particular or a specific task. அப்போ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் உங்களோட ப்ரோக்ராமில் அப்படின்னு சொன்னால், it can be called from any part of the program when needed. எப்போ தேவையோ அப்போ அந்த ப்ரோக்ராமுடைய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். The next thing is, why do we need functions? So function எதுக்காக நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணணும்? As I told you, dividing a complex program or a problem into smaller chunks. Smaller chunks அப்படின்னு சொன்னால் குட்டி குட்டி போர்ஷனாக அந்த ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமை பிரிச்சுக்கிறது. அதை மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை மாடியூல்ஸாக பிரிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமை ஈஸியாகவும் அதே நேரத்தில் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய விதத்துலையும் நம்ம எழுதுறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ டிவைடிங் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் இன்டு ஸ்மாலர் சங்க்ஸ் ஆர் போர்ஷன்ஸ், it will make our program easier to understand and reuse. So that is the need for function. Say for example, let us take a real-time example. Consider a wedding organizer. ஒரு மேரேஜ்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, he has to do many things like arrange for dinner and arrange for the decoration and the transportation of the people who are going to attend the wedding and shopping, purchase, etc. and many more things we are supposed to do for a function. ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால், if everything is going to be done by a single person, just imagine how difficult it would be for him, right? So if the same person is going to do everything, it becomes a difficult task. So what is done? The dining part is taken care of by one person, the shopping and purchase part is taken care of by another person, the decoration part is taken care of by another person, and transportation and other needs are given to one person, so that each will be completing their own tasks. So this entire thing or this task allocation will make the job easier and faster to get completed. Similarly, when you just look at the functions of a commercial bank,
So here we have so many functions in a bank. ஒரு பேங்க்ல பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவ் டெபாசிட் பண்ணுறதா இருக்கலாம், இல்லை வித்ட்ரா பண்ணுறதா இருக்கலாம், இல்லை லோன் எடுக்கிறதா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு கிரெடிட் கார்டுக்கு லோன் பே பண்ணுறதா இருக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ் தட் வி நோ, பட் அதர் than that they have so many functions in a commercial bank. Suppose if you are going to design any software to do for the actions of a commercial bank, then how will you do it? இது எல்லா விஷயங்களும் உங்களோட ஒரே ப்ரோக்ராமில் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட ப்ரோக்ராம் எவ்வளோ லாங்காக இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் டு மேக் த ப்ரோக்ராம் சிம்பிளர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஆல்சோ டு பி ஈஸியர் ஃபார் டீபக்கிங் அப்படின்னு சொன்னால் எரர் கரெக்ஷன். ஸோ எரர் கரெக்ஷனுக்காகவும் உங்களோட ப்ரோக்ராம் சிம்பிளாக புரியக்கூடிய விதத்துலையும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் என்ன பண்ணணும்னா சின்ன சின்ன மாடியூலாக அதில் தனித்தனி ஃபங்க்ஷனாக எழுதும்போது அதை எப்போ வேணுமோ அப்போ மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேண்டாங்கிறப்போ we need not call them. அந்த மாதிரி பேட்டர்னில் ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது it will be easier to understand and use. Now coming to the benefits or uses of function. So first thing we just read about functions use is better readability. So since your lengthy program is divided into simpler tasks or simpler modules, it provides ரீடபிலிட்டி. ஈஸியாக உங்களோட ப்ரோக்ராமை ரீட் பண்ண முடியும். ஒரு 100 லைன் இருக்கிறதுக்கும் சின்னதாக 10 லைன்ஸாக நீங்கள் தனித்தனி செக்ஷனாக பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா? ஸோ வி கேன் ஜஸ்ட் ரீட் இட் ஈஸிலி. ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் மாடுலாரிட்டி அண்ட் த ப்ரோக்ராம் கேன் பி மாடுலரைஸ்ட் இன் டு சிம்ப்ளர் பார்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அபவுட் கோட் ரீயூசபிலிட்டி. ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமில் எத்தனை தடவை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ், strrev. It is used to reverse a string. Just remember we have used the same function so many number of times in the same program. Suppose if you are going to write the code for that function, then you have to write that so many number of codes repeatedly in your program. So that part is avoided. So ஒரே set of code நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணும்னாலும் reuse பண்ணிக்கலாம். So code reusability, the function provides reusable code and no need to rewrite the same code. Easy to debug and test. Generally, when a software or an application is designed, after designing it is meant for debugging and testing. Debugging அப்படின்னா error correction, testing அப்படின்னா அது ப்ராப்பராக எல்லா விதமான இன்புட்ஸ்க்காகவும் ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிற செக் பண்ணுறது தான் டெஸ்டிங். ஸோ ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமாக எழுதும்போது அதை சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸாக பிரித்து எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டில் எரர் வரும்போது கரெக்டாக அந்த பார்ட் எங்கேங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த போர்ஷன் ஆஃப் த கோடில் மட்டும் போயிட்டு நம்மளால் எரர் கரெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இன் லார்ஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ் debugging and editing the code is easier with the use of functions as errors are easy to be traced. ஸோ எந்த போர்ஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராமில் எரர் வருது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை சரி பண்ணி நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அபவுட் கோட் சைஸ் ரிடக்ஷன். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ earlier, the repetition of code may be rigid. ஸோ ஒரே செட் ஆஃப் கோட் உங்களுக்கு மறுபடியும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை. Automatically the size of the code reduces. And finally, the separate functions can be developed independently according to the needs. ஸோ எய்தர் நீங்கள் நிறைய டாஸ்க்கை கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம், இல்லை எத்தனை ஃபங்க்ஷன் வேணுனாலும் இண்டிபெண்ட்டாக தனித்தனியாக யூசரோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டெவலப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன் C language we know that everything is a function. இது வரைக்கும் நம்ம எழுதினது பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான். ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷனை மட்டும்தான் இது வரைக்கும் நம்ம C ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். ஸோ எனி C program has at least one function which is nothing but the main. And we all know that the program execution starts and ends with the main function. ஸோ மெயினில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், மெயினோடைய அந்த லாஸ்ட் க்ளோசிங் ப்ராக்கெட்டில் தான் ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸிக்யூஷன் எண்ட் ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மெயின். ஸோ மெயின் கம்பல்சரியாக இருக்கணும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் we can use any number of functions in a program. And each function has a set of statements enclosed by a pair of curly brackets similar to the main. ஸோ void main அப்படின்னு எழுதினோடனே நம்ம ஓப்பன் curly bracket போடுவோம், அதுக்கப்புறம் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதுவோம், ஃபைனலி ஒரு க்ளோசிங் curly brackets போடுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் எழுதணும்.
பட் ஃபங்க்ஷனுடைய அந்த வாய்ட் மெயினுக்கு பதிலாக என்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்ததாக படிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த different features of functions in C. Next comes to types of functions. So types of function, you know already that we have two types of functions. One is the predefined function and the other one is user defined function. Predefined function அப்படினு சொல்லலாம், library function னு சொல்லலாம், built-in functions அப்படினு சொல்லலாம். So what are library functions or built-in functions? They are the predefined function that are already developed by someone and are available in the library under header files. So நம்ம already use பண்ற printf, scanf, strcpy, strlwr, sqrt, to upper, strrev, strlen நம்ம string functions நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அது எல்லாமே ஆல்ரெடி லைப்ரரியில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, அதுக்கு நம்ம string.h இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். ஸோ எந்த ஹெடர் ஃபைலை அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் எந்த ஹெடர் ஃபைலுக்குள்ள கீழே இருக்குதோ அந்த ஹெடர் ஃபைலை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். Similarly, sqrt is available in math.h. So when you include that header file and you use that function, it will be applied in your program. So library functions are nothing but the functions that are already available or existing in any programming language. So the contrast thing is user defined function. User defined means it is tailored. Tailored அப்படின்னு சொன்னா யூசர் அதாவது ப்ரோக்ராமர் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி தேவையோ, அவங்க ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களாவே ஃபங்க்ஷன் டிசைன் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது they can just use it. User defined functions are defined by the user at the time of writing a program according to their requirement. So library functions are already available, but user defined functions are defined at the time of writing a program. User எழுதும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம், ஸ்கொயர், இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம். நம்ம அது எப்படி எழுதணுங்கிறத அடுத்ததாக பார்க்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் திங் இஸ் அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சி லாங்குவேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபங்க்ஷனை முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணணும், சிமிலர் டு எனி வேரியபிள். ஸோ தேட் வி கால் இட் அஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப். ஜென்ரலி வி நோ தட் டிக்ளரேஷன் ஹெல்ப்ஸ் தி கம்பைலர். ஸோ ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வேரியபிளோட டேட்டா டைப் என்ன, அதுக்கு எவ்வளோ மெமரி அலோகேட் பண்ணணும், எந்த அட்ரஸில் அதை லொக்கேட் பண்ணணும், இது எல்லாமே கம்பைலர் பார்த்துக்கும். Similarly, when you declare a function or when you write the function prototype, the compiler will understand many things like the name of the function and the variables of the function. அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னெல்லாம் இன்புட், என்ன அவுட்புட், அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேர் என்ன, இது எல்லாமே கம்பைலர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் prototype. And it has a definite syntax that we'll study later. Second part is about function definition. This is actually the body of the function. Function உடைய code என்ன, அந்த set of statements அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த set of statements தான் we call it as function definition. So that has to be written. And third one is function call. Function call அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம sqrt ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே 4 அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன் கால். ஸோ ஸ்கேன்எஃப் போட்டு எப்போல்லாம் நீங்கள் பெரந்தசிஸ்குள்ளே கொடுக்குறீங்களோ அது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் கால். ஸோ ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் எழுதி வச்சோம் அப்படின்னா உங்களோட ப்ரோக்ராமில் அது யூஸ் ஆகாது. ஸோ ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ்: function prototype, function definition and function call. So they have their syntax and uses that we will study later. So in this video we have studied about what is a function, why do we need functions, what are the benefits and uses of functions, and what are the functions playing a role in C, and different types of functions என்னென்ன இருக்கு, different parts of functions என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். In the next presentation we'll see about function prototype in clear. அதோடைய syntax என்ன, use என்ன, example programs எழுதலாம். அடுத்தது function definition. function எப்படி define பண்ணணுங்கிறதுக்கு syntax இருக்கு, that will study. And then function call. ஒரு function இருந்தால் அதை எப்படி கால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத படிக்கலாம். The different parts of the functions will study with syntax and examples. And then finally we'll study about built-in functions. String header file, string.h header file, math.h அந்த header file. இந்த ரெண்டு ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய built-in functions என்னென்னங்கிறதையும் பார்க்கலாம். So in this video we just saw about introduction to function. If you have any doubts with this presentation, you just text me, I'll just clarify it for you. In the next
subsequent videos we'll see few more examples of writing program using function. Thank you.